So matrader wengi wao fail from challenge zao ya strategy, wana fail juu kitu moja, either wana risk management, na kama wako nayo hawana system ya numbers yenye ina simplify kusmash targets hiyo challenge yao. Ndio kuonyesha kupass challenge yako in only 2 trades, risking 1% na risk to reward only 1:2. Unajua vile hizo numbers ina sound ni kazi make sense. EVD kisha zita make sense. Kama ujipita challenge yote buckle up, juu na expect EVD kisha ureplicate exactly kenye nda kuonesha, utapass challenge yako ya kwanza na ukuwe funded account yako ya kwanza. Na the best part, hautaiteseka tena kupass challenge yoyote. So kwa hii video utalan kupass from challenge yako with a crazy system yenye nili create, na ni impossible honestly kufail challenge ukiwa unatumia hii system. Ndakupeleka step by step, EVD kisha utakuwa unajua kuitumia. Pia ndakuonesha prop yenye personally mimi na recommend, na pia account type yenye utatumia yao. Ukistick to the end of the video ndakuonesha pia vile utatumia strategy yetu ya SND, unauweke hapa hivi uipea na hii strategy ya numbers upass challenge yako. Prop yenye na recommend for now ni funded next, na the first thing ukiingia kwa funded next interface inakaa hivi. Na ukiona interface hapa hivi juu pameandikwa CFDs na pameandikwa futures. Unataka ku make sure for us tuko kwa the CFD side. Unaelewa? Make sure uko kwa the CFD side, sio kwa the futures side. So ukiwa kwa the CFD sides, funded next huwa wana ku offer up to 95% profit split ukitrade now, na pia wanaweza kufund up to $300,000. Unaelewa? Alafu payout zao, the good thing about them, na naona na wa recommend sana, payout zao zinakuanga 24 hours guaranteed. Actually wanasemanga hadi watakulipa fine wakikosa kukulipa after 24 hours. That is ati wakachelewa. Alafu kitu kingine about funded next yenye inakuanga very very unique now, sijaiona firm nyingine actually ikifanya. Funded next ndio the only prop firm yenye wewe unalipana kufanya challenge. Yes, unalipwa kufanya challenge. Unalipwa total of 15% of the total profit yenye una make kwa phase 1 na phase 2. Juu kawaida kama umewatch hiyo video nyingine, na recommend uende watch kama hujawatch ya how to get funded in Kenya. Kama umewatch unajua that sisi tuna prefer kufanya 2 step, na leo mtaelewa kwa nini na recommend 2 step na sio 1 step ama instant funding. Unaelewa? Mtaelewa. Anyway, na pia kitu kingine yenye inakuanga mzuri about funded next, unaona ukichukua challenge now ama ukifanya hiyo exam ya phase 1 na phase 2, hawananga time limit. You can take as long as you want. As long as uja violate rule yao, unaweza kuwa tu kwa hiyo challenge. Meaning unaweza take even up to 1 year ukiwa unafanya challenge yako pole pole. Alafu pia ukiwa na funded next account unaweza trade news. That is a really good thing juu kuna prop firm unapata anga wao allow ku trade news. Pia spread zao ni mzuri, actually ni one of the best in the game. Like ni one of the best like with the prop firm world. Na pia commission zao si crazy sana, hata kama sio the best juu hata kuna prop firm yenye iko na the best commissions mimi sijaiona. It's one of the best, like at least wako sawa, like they're not too bad, wako pale juu na prop firms zingine in terms of commissions. Yeah, na kitu kingine pia wana holding by the monthly competitions. Monthly competitions, the way it works, una register, unafanya monthly competition for free, alafu huwa wana award watu wenye wamemake pesa mingi. Ndakuja kuongelea about competitions kwingine. For leo nataka tu focus on the actual account, the actual prop firm account yenye unabuy unafanya challenge. Alafu the good thing ingine about funded next is wakona kama trading platforms zote, like wakona MT5 which is my most preferable personally. Wakona MT4 pia, kuna wale ma millennials OG wenye wanapenda MT4 au songa like from hapo. Na pia wakona C-Trader, unaelewa. Na pia wakona match trader, inaitwa match trader, inaitwa C-Trader. C-Trader nimeitumia, match trader personally sijaitumia. Na pia kitu kingine ukimake payment kwa usemo uko ready ku buy challenge, the good thing kumbuka we in Kenya wako na Airtel Money na pia wako na M-Pesa. So yes, unaweza make payment na Airtel Money na pia unaweza tumia M-Pesa, ama pia unaweza tumia kadi yako ya M-Pesa ya Global Pay kama unataka kuilipa ni kama unalipa na Visa. Prop firms mingi hapa hivi nje like zingine unasikianga wanakatana payouts sijui nini. Funded next kitu niko sure hawezi katana payout yako so long as umefollow rules zao vizuri, na pia
haujafanya vitu vitu funny kwa account na vitu kama hizo, mimi sijaisikia wamekatana payout ya mtu kama huyo mtu amefollow vitu vile zinafaa kuwa zimefuatwa. Si ati amefanya hizo vitu zenye nasikianga watu sijui wana trade sijui na nini sijui bots sijui ati. As long as hujafanya vitu fishy funded next is guaranteed to pay you. Na the best part, kumbuka wakikulipa like I told you, like hawapitishi 24 hours. Like in short, ukisha request payout yako unapata payout yako within 24 hours, which is really awesome. Anyway, tumefika kwa sasa the type of accounts. Sasa hapa kwa the type of accounts, nataka mchukue Stellar two-step account, just like I told you in the previous video. By the way, uja watch the previous video and I link hapa hivi juu, like video ikiisha ndio mwende muwatch because it's very insightful kama uja watch. Why the Stellar two-step? The Stellar two-step account unapatiwa maximum drawdown kubwa. Unaelewa? Like hii maximum loss limit ni kubwa kuliko hizi zingine zote, kuliko Stellar one step, kuliko Stellar light na pia kuliko Stellar instant. Nikiwaambia mkuwe mnafanya two step, like najua kwa nini nawaambia hivyo, like niko na reasons zangu. It's a very good model ya kufanya kama una trade prop firms. Basically unapata the maximum drawdown ikiwa kubwa, ama the maximum loss limit ikiwa kubwa. Nakumbuka the more it's big the better for us, because basically hiyo ndio kama account, because that is basically the amount that you are not allowed to lose. So that's very advantageous. Nataka mkumbuke hiyo. Ukichukua account na funded next, chukua the Stellar two-step account. Ndizi account za the Stellar two-step, kuna 6k account all the way to a 200k account. Alafu the good thing about the Stellar account, the maximum drawdown yao ni 10%. Alafu daily haufai ku lose 5%. Naona? Alafu profit target yao ya phase 1 ni only 8% na phase 2 ni only 5%. Nakumbuka the whole point of this video ni mimi kukuonyesha achieve hizi target zenye nakuambia. Trust me, video ikiisha utakuwa unajua kupita prop farm challenge yako step by step, ndakupeleka step by step. So ya kwa funded next kwa the Stellar two step, the maximum loss limit ni 10% na the daily loss limit, meaning per day ufai ku lose more than 5%. Ndio unakiwa unafanya challenge for phase 1 ama exam ya kwanza unaambiwa achieve 8% na for phase 2 unaambiwa achieve nini 5%. Alafu for the Stellar two step utakuwa unalipwa 80%. Hata kama hapa hivi chini wamesema ati performance reward ama profit split ni up to 95%, all of you probably mtapata 80% profit split. So yeah, nataka mtumie funded next. Kama unataka kutumia funded next, then nimewatafutia like discount. Ukitaka kutumia hiyo discount nimeiweka kwa description, pia ndaiweka hapa. Tumia, utapata discount, meaning utalipia the full price. So a 6k account yao ni only $59. Na the good thing about it, nimekuambia the maximum drawdown ama the maximum loss limit ni kubwa, ni at 10%. So it's only $59 for the smallest account. Alafu for their 100k account inakuanga $549. Na for 50k account inakuanga $299. For 25k account $199. For 15k account $119. Na easy unaweza make payment na M-Pesa vile nakwambia, ama na Airtel Money, ama na kadi yako ya M-Pesa Global Pay. Nisinionyesha sasa kuachieve hizi targets vile unapasi prop challenge. Yani ukweli umeenda umenunua challenge, utaipasa aje ama utaachieve aje hizi targets. Kumbuka ukitaka kupurchase account usipurchase na hiyo pesa yote, tumia discount code yangu, utapata discount, utapata 5% off. So ya usisahau kutumia discount, link iko kwa description, pia discount iko kwa description. Kingine pia usahau, hiyo fee umelipa ni refundable. Hiyo ni umelipia challenge, basically eventually ina refundiwa. Na ndio unasikianga nikisema kutumia hizi farm ni kama it's basically free. It's free money basically. Sasa jushajua prop farm yenye na recommend. Sasa sisi nikuonyeshe step by step vile utaachieve hizo targets, na pia vile utastick to risk management yako ama risk management yenye utatumia kwa hii account. Basically nikuonyeshe vile uta-violate rules zao, especially max drawdown na daily drawdown. Na pia vile utawahiyo 8% na 5% phase 1, phase 2. Before that, ebu subscribe, subscribe. Na pia like, ebu gonga hiyo like button.
So like I told you, tutatumia risk to reward ya 1:2 na tutatumia 1% as our primary risk. Tutapasi challenge na trades mbili peke yake kama hivi. Juu nimesema 1 itakuwa kama primary risk yetu. Najua kuna wengine wajui ku manage risk ama wajui kufanya risk management ama ku risk in percentages, and that's why tuko hapa leo kwa MyFXBook. Pia hii ndeka link tu kwa description, it's free, usijali. So hapa utakuwa unakuja unaweka currency pay una trade. For example sisi tumeweka gold. Alafu account currency, obviously account zetu ziko in USD. Unachagua USD. Alafu unachagua account size yako. For example kama sisi tunaweza fanya example with kama a $10,000 challenge, si ndio? Alafu hapa sasa ndio sitaki uku na guess numbers, nataka vile nimekuambia primary risk yako ikuange ni 1%. For example tumepata setup, alafu hiyo setup kwa gold iko na stop loss ya 10 pips, so tutaweka hapa 10 pips vile tumeweka. Alafu hapa kwa trade size utaiacha hapa ikio lots, alafu utaiacha ikio 1, alafu utafinya nini? Utafinya calculate. Ukifinya calculate automatically itatupia results itatuambia do yenye tutakuwa willing ku lose kwa hiyo trade, na pia itatupatia lot size yenye tutatumia kwa MetaTrader 5 ku risk style. Tukiingia hiyo trade tuweke stop loss yetu na tutumie lot size, hatuta lose more than this $100. So unaona vile tutakuwa tuna manage risk vizuri, kumaanisha tukiingia trade already tutakuwa tunajua how much we are losing, which is 1%. 1% of $10,000 ni $100. Like ukiweka tu hapa namba yoyote, trust me, numbers zita change. For example tuseme account size ilikuwa $50,000 account, alafu tulikuwa tuna risk 1%, alafu tulikuwa na stop loss tu ya 10 pips, alafu trade bado tu ya gold. Tutafanya tu calculate. Tufanya calculate, unaona inatuambia tutakuwa tuna risk $500, which means tutatumia lot size ya 0.05. Like it's that easy. Unaona sasa hizi lot size sasa atu guess sasa randomly ama tuingie tu trades kwa MT5 ni kama tujui kenye tunafanya. Already sasa tunajua risk kenye tutatumia. Sasa tukiwa tunajua hivi, sasa tuende sasa kwa the good part. Sasa tuende kwa system yenye naambia nimecreate, yenye ni almost impossible ukitumia kufail challenge yoyote. Sasa ndio hii gem sasa. Ukitaka kuita holy grail pia unaweza ita. Anyway, so kumbuka challenge yenye tunachukua iko na 2 steps. Iko na step 1 na step 2, ama phase 1 na phase 2. So hii ni ka cheat code nimetengeneza, ka system nimetengeneza ka kufanyanga hizi challenge. Na vile nimewambia kwa challenge wanatumia risk to reward only ya 1:2 peke yake, meaning I risk 1 to make 2. Na sasa kwa trade yetu ya kwanza vile nimewambia, sinishaonyesha vile mtakuwa mna risk in percentages. Sasa kwa trade 1 nataka urisk 1%. Ukitumia risk to reward yetu ya 1:2 utamake nini? Utamake 2%. Kumaanisha kwa challenge account yako sasa utakuwa up 2%. So utakuja sasa kwa trade yako ya pili. Kwa trade 2 yako nataka urisk 1% enye unge risk juu primary risk yetu ni 1% plus 2% which ni hii yenye umetengeneza, meaning kwa hiyo trade ya pili uta risk 3% ku make 2R, cause risk to reward yetu ni ya 1:2, meaning uta profit nini? Uta profit 6%. Hapa nafaa kwa nimeandika 6%, pole nimeandika 6R guys, which means kumbuka tulikuwa tusha make 2% sasa plus this 6%, which total itakuwa our 2% plus 6%, meaning tusha make nini? 8% profit target. Hindi ni muangalie like kwa funded next profit target nini? Our profit target is 8%. Yes, nishaonyesha kupita challenge na trades mbili. Ukiwa unatumia risk to reward ya 1:2, ukiwa unatumia ujanja kidogo ama compound interest, because basically kenye tumefanya kwa the second trade tumetumia compound interest. Unaona? Alafu sasa what about the risk factors? What about sema uchukue trade 1 ama ukiwa kwa trade 2 urisk, sema uko kwa trade 1 urisk 1% alafu umeclose, nataka udownsize risk yako to 0.5% hadi umake it back to break even. In short, ukichukua hiyo trade ya kwanza
urisk 1% alafu ukue sema uko negative 1% juu umeenda loss, nataka the second trade utumie risk kidogo which is 0.5%. Utaenda tu kwa hiyo calculator nimekuonyesha, ukey in 0.5% hapo kwa percentages, alafu uchukue trade yako na 0.5% risk until rudi kwa break even. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo ndio tusijichimbie shimo kubwa kwa hiyo challenge. In short, tusiende kwa drawdown kubwa hadi tushindwe kutoka. Na tukirisk kidogo hatutaenda kwa drawdown kubwa. Alafu sasa tukirudi kwa break even, tuna risk na our primary risk which is 1%. Umeelewa? So in short, tukiwa kwa drawdown tumeshukisha risk yetu. Tukiwa in profit ni kama tunaongeza nini? Tunaongeza risk yetu. Ni kama tunatumia profit yenye tumetengeneza plus risk yenye tungetumia. Naelewa, like unatumia tu janja kidogo kufanya kitu ikuwe rahisi. Alafu the beauty of this thing is, unaona tuseme kwa trade 2 chukue, alafu trade 2 umeclose, meaning ulikuwa ume risk 3%, alafu your 3% trade iende vibaya. Kumbuka hautakuwa negative 3%, utarudi negative only 1% peke yake. Kwa nini? Juu already tuko up 2%, meaning utalose 2% plus 1% yenye ungelose. Umeelewa? Like it's that easy, meaning it's very very safe, meaning utarudi tu negative 1%. Ukiwa negative 1% utumie nini? Risk ya 0.5% hadi urudi wapi? Kwa break even. Alafu ufanye tu the thing over and over. Kwanza ukianza challenge in a good winning streak, kupata 2 winning trades za 1:2 risk to reward is very easy. Unaweza pata hadi unamaliza challenge yako na siku moja, especially kama wewe ni day trader. Kupata 1:2 trades unazipata tu back to back. Trade 1 una risk 1%, una go for 2 hour uko up 2%. Alafu tuseme New York session unakuja trade 2 yako una risk the 2% yenye umemake plus 1% yenye unge risk, so in total una risk 3%. Alafu una go for your 2R ama your 1:2 risk to reward, una make nini? Una make 6% yako. 6% yako plus your 2% ama your 2R, already usha make profit target yako which is 8%. And guess what? Unapata email yako ya kwenda happy step 2 kuzusha complete phase 1. Imagine it's that easy. Na je, kwa phase 2 tunafanya nini? Kwa phase 2 it's almost the same thing but it's a bit different kidogo tu. So for phase 2 kumbuka, kwa funded next na kwa prop farm mingi kabisa tunapeangwa profit target ya 5%. So how do we make the 5%? Kwa trade 1 nataka urisk 1% kawaida, you go for your kawaida, your 1:2 risk to reward, upate profit target yako ya 2%, meaning utakuwa sasa up 2%. Sasa kwa trade 2 yako penye iko different kidogo na phase 1 ama kwa step 1, kwa step 2 trade 2 yako utarisk 1.5%. Unaona sasa ni kama tume down risk sasa, alafu you go for your 2R risk to reward, utakuwa umemake nini? Utakuwa umemake 3% mzee. Guess what? Hiyo 3% plus 2% yenye ulikuwa ushamake ushamaliza challenge yako, unafaa sasa kuna sign KYC yako upewe live account. Imagine it's that easy. And it's the same thing. Just in case sema umeclose kwa trade 1, uta downsize risk yako to 0.5% per trade until you're back at break even. Ukirudi kwa break even unarudi kwa primary risk yetu which is 1%. Alafu kwa trade 2 tuna downsize risk. Jikumbuka pia profit target tumepewa nini? Tumepewa kidogo. Unaona? Ni kama tu tumeongeza 2.5% risk. Si kama kwa phase 1 ama kwa step 1 vile tuliongeza plus 2R risk kama tuka risk our whole 2R. Kwa phase 2 Kenya tu tunatoa kwa hii 2%, tunatoa tu 0.5% plus sasa 1% yenye tunge risk obviously, which inakuwa ni 1.5%. So una risk your 1.5%, you go for your 2R ama your 1:2 risk to reward, and unapata profit target ya ama take profit kigongo kwa hiyo trade unapata nini? Unapata 3%. So this 3% plus this 2% yenye ulikusha make ina make nini? Na make your 5% profit target. And guess what?
shamaliza phase 2 yako. Umeanza kuelewa like vile mufanya vitu na systems. That's why everything is so easy. Hadi mkiona tuseme nasema Instagram au full margin, no, reality like kwa ground vitu ni different. Unafaa work na systems kama unataka kuwa profitable long term, na kama unataka kuwa like precise and sure about what you're doing. Wengi mnajiuliza ama wengi mtataka like cheat code, like ukitaka kuidownload ndaiweka kwa Telegram yangu, immediately nimedrop hii video ndaiweka pia hapo. Ukitaka unaenda unaidownload, unaifuata. Ukitumia kwa challenge zako, trust me 8 out of 10% of the times utakuwa una pass challenge yako. Na pia kumbuka niliwaambia nini, ukistick to the end of the video ndaonyesha nini, ndaonyesha vile utatumia strategy yetu ya supply and demand, uitumie sasa pamoja ama uisync pamoja na hii strategy ama hii system ya numbers. Nenda kuonyesha pia technically vile uta approach easy trade ama vile utatafuta your 1:2 risk to reward trade. I hope umeelewa hii na pia make sense. Ukitaka kuidownload vile nimewambia, ndaiweka kwa Telegram yangu immediately hii video imeongelea numbers vile taziachieve na of course vile ta manage risk yetu. I hope it make sense. Kama it make sense, drop a fire emoji at least nione Kenya na wafunza at least inaingia hapa. Sasa acha nikuonyeshe kuimplement hizo numbers na strategy yetu ya SMC, specifically supply and demand. Kwa supply and demand strategy yetu always wewe tunaanza kwa the H4 time frame. So kwa hii market, kwa gold nilikuwa naona market ina consolidate. Unaona ikiwa hapa niliwaambia kwa supply and demand strategy yetu usitake kuchukua trade ikiwa hivi. So in short ningengoja hiyo market iendelee kumove, itengeneze market structure vile nataka. Bocha tu play hiyo market tuone vile ilifanya. This market ilidu nini? Market ili break out finally of akaka consolidation. Consolidation kagani? Haka. Finally market ili break out of akaka consolidation, which meant for us ilituonyesha nini? Ilituonyesha selling bias. For us ilituconfirmia nini? Hiyo market itaendelea kufanya nini? Hiyo market itaendelea kuanguka. But haikutupatia nini? Haikutupatia supply mzuri. Kumbuka tukio sellers tunatafuta nini? Tunatafuta supply. But sahi at the moment unaona nini imejiform? Kuna supply imejiform. Imejiform wapi? Ndio hii the blue candle. Hii ni supply yetu. After tume break out of akaka consolidation Kenya tungetaka ku involved, hatukurudi hapo ndani. Ideally tungefaa kurudi to retest hapo tuendelee kuanguka, but the market didn't do that. So tuta argue na market. In short tunafuata Kenya market inatuambia. Market ilikuja ikamake lower low, ikamake lower high, ikadrop. But as in a drop, as iliacha this blue candle, ili tuonyesha nini? For mimi naona hizo ni orders zimeachwa hapo, ama hizo ni ama ni supply imeachwa hapo. Meaning the predict market itafanya nini? The predict market itarudi kwa hii supply yetu hapa ndani, alafu hapa itupatie ile pattern yenye nimeishi kuachorea, tuchukue trade yetu. Unaelewa? Tuchukue nini? A selling position. But first penye market iko tunafaa tungoje nini? Tunafaa tungoje hii rudi ingie kwa zone yetu. Hivi ndio namaanisha. Tunaweza taka market ifanye hivyo. Unaona? Lakini kumbuka hii pattern hatuitafuti kwa H4, tuitafuta kwa the M15 time frame. Kumbuka strategy yetu ina involve time frame mbili, M15 na H4. Unaona? So in short, H4 ndio tunatafuta point of interest yetu na direction yetu. Na hapa tushapewa direction. Direction tushapewa nini? Na market structure. Imetuambia nini? Tunafaa tuendelee kushuka. So meaning sahi juu tushachora supply, tunangoja price ifanye nini? Tunangoja price iguze supply yetu. After price imefanya hivi immediately, what do? Tuna drop kwa M15 time frame. Hii M15 unajiuliza market structure inafanya nini? As for me naona market structure ilikuwa inateremka, ikamake hiyo low, ikamake hiyo lower high, ikamake hiyo lower low na hiyo weak. But hatukumake nini? Hatukumake lower high. Tulibreak tukakuonekana tuko bias kwa market. Naona the lower lows, the lower highs. Naona sasa tunafaa tungoje nini? Tunafaa tungoje hiyo pattern muombe. Tunafaa tungoje price kuje ifanye kitu kama hii. Like basically hii ndio what tuna trade. Ikishafanya hivi tunajiinvolve kwa kutrade wapi? Hapa ndio tunajiinvolve kwa hii trade. Wacha tuone kenye price ilifanya. Ndio. I hope mnaona hiyo entry penye iko. Unaelewa? Which
for our case, juu ni challenge, nataka tukuwe tunaingilia kwa kitu inaitwa breaker block. A breaker block hata acha tuachie na hizo jina fancy. Unaona kwa the last low enye ina violate hiyo trend enye si tulikuwa tunapanda, nikawaambia tunangoje hiyo market iache kupanda ituonyeshe tunateremka ndio tuingie. Na inatuonyesha aje? By ile pattern yetu. I hope mnaona hiyo pattern. Acha ni illustrate tena. Basically tulikuwa tunakuja hivi. Na leo ndio hiyo. Tungefaa kuingilia hapi yenye ati watu huita breaker block, ni candle ya red hapa yenye nimedraw. Na hiyo ni basically the last low yenye tukisha close na candle like inatuonyesha nini tunafaa tuingie. Tunafaa tuweke nini? Sell limit. So unataka kwa hii challenge unaiweke hiyo sell limit kwa hiyo candle. Lama penye tumebreak hiyo low ndo tu change nini? Ndo tu change direction. Alafu stop loss unaweka nini? Huyo high itakuwa imejiform. Unaweka slightly above kidogo tu, unakavaka ka high. Alafu sasa kumbuka risk to reward yetu tunamwambia tunaenda for nini? Kwa hii challenge phase 2 times our risk. In short, risk to reward ya 1:2. Na ndio hiyo tuliachieve basically in minutes. And guess what? Kwa instance ungekuwa nini? Already ungekuwa up 2%. Tafuta trade nyingine tena kai, na vile ni rahisi kuitafuta meona. Ishamaliza phase 1. Alafu for phase 2 tafuta trade zingine 2 ka hizi. Imagine hivyo, that's all it takes kupass challenge. Good risk management yenye nimeonyesha, na pia kuwa na strategy mzuri. Technically nimewaonyesha, hakuna kitu kingine basically. Hadi nikawaongeza kitu kingine, imagine nikirere niko nayo. Na hiyo trade itakaa hivi kwa H4. Mwambie kuna haja ya kuongeza kitu because it's as easy as you see it. Tumefanya kila kitu na wewe step by step. Sijui ni nini nyingine mnataka kuona. It's this easy. This is how you basically pass your funded challenges like easily. Nelo, nakumbuka kitu itafanya usifail easy challenges ni nini? The risk management part. Hiyo part ya risk yenye nimeonyesha, that's the most important part. Hiyo ndo gem ya hii video. Kujua hii strategy yenye huwa na trade, unaweza enda nini? Unaweza enda uangalie my other strategy videos uelewe poa. Na kama notice kitu kwa my other strategy videos, my normal risk to reward is 1:3. Lakini kwa hii system yangu ya kupass challenges huwa natumia 1:2 kama risk to reward yangu. Basically najaribu kuambia nini? Unafaa unatengeneza system ina simplify kila kitu yako. Kumbuka trading is already complicated. So sisi kama traders tuna try kuimake as simple as possible, si opposite ya hiyo. Hii video imekunice na imekuongeza value, hit your subscribe button, like by the like ni sare bana. Sasa watch nyingine hapa itakupiga value mbaya.